Stone Age Pete, really? Huh? Archangel 06 over. Alpha Echo, Alpha Whiskey direct buzzer of 06. Angel's down, and I'm on the run. -1, stack him, they shot him. -1, confirmed. Sir, and Kilo, shot my pilot. Let him know I need a green light to go get my boy. I've spoken personally to Bosnian military commando. Você sabia que, quando um piloto de caça ejeta do avião, na maioria das vezes ele nunca mais volta a pilotar o caça? Na aviação militar, ejetar não é visto como falha, é visto como último recurso para salvar uma vida treinada por anos. Então, se não é punição, por que tantos pilotos nunca mais voltam a voar? A ejeção nunca é a primeira opção. Ela acontece apenas quando o avião perde o controle, afoga ou falha estrutural, o impacto é iminente. O piloto tenta tudo antes disso, mas quando não há mais saída, resta apertar o botão que salva a vida e pode destruir o corpo. O sistema de ejeção é uma obra-prima da engenharia, mas brutal para o corpo humano. Em frações de segundo, explosivos removem o canopy, o assento é lançado para fora, o piloto acelera de 0 a mais de 600 km por hora verticalmente. Tudo isso em menos de 1 segundo. O corpo não tem tempo de reagir. Um exemplo recente ocorreu no dia 22 de outubro de 2024, quando um caça F-5M da Força Aérea Brasileira caiu durante um voo de treinamento próximo à base aérea de Parnamirim, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. O militar conseguiu se ejetar antes da colisão com o solo e foi resgatado pela equipe de salvamento da FAB. Ele foi encaminhado ao hospital com uma luxação no ombro. Informações indicavam problemas técnicos no motor, com relatos de fogo na aeronave antes da queda. A aeronave caiu em uma área de mata, evitando áreas residenciais próximas. Apesar de salvar vidas, a ejeção gera forças violentíssimas. A coluna vertebral sofre compressão extrema, o pescoço é lançado para trás, os discos da coluna são esmagados. É como sofrer vários acidentes graves, todos ao mesmo tempo. E isso explica por que o problema não é disciplina, é biomecânica. Entre as lesões mais registradas estão fraturas por compressão na coluna, hérnias de disco, lesões cervicais, danos permanentes nas vértebras. O corpo humano tem limites, e a injeção empurra esses limites até o extremo. Alguns voltam, a maioria não. Tá muito mal contada a história, ninguém tá acreditando, nenhum analista, os analistas sérios americanos já estão duvidando disso aí, sabe? É geral. Larry Johnson, daqui a pouco o Duque Napolitano entra nessa, McGregor também, Scott Ritter, não dá pra acreditar nisso, sinceramente, a gente que tem alguma experiência de caverna, de vida militar, não dá pra acreditar nisso aí. É a outra coisa, ninguém tá acreditando, nenhum analista, os analistas sérios americanos já estão duvidando disso aí, sabe? É geral. Larry Johnson, daqui a pouco o Duque Napolitano entra nessa, McGregor também, Scott Ritter, não dá pra acreditar nisso, sinceramente, a gente que tem alguma experiência de caverna, de vida militar, não dá pra acreditar nisso aí. É a outra coisa. Agora, já tem quase 2 dias o piloto não apareceu, né? Cadê o piloto? Tá, resgatou na boca dele. Cadê o cara? Né? Cadê o cara? Isso que a gente quer saber. Resgatou, ótimo, pô, maravilhoso, medalha pra todo mundo. Só que cadê o dado? Não tá aparecendo, esse aqui é o problema. Resgate, mas tá bom, é impressionante, cadê o piloto? E apresenta o piloto. Pode você me apresentar o piloto, eu falo que o resgate impressionante. 400 milhões de dólares não apareceu nada ainda, meu amigo. Me apresenta o piloto. Traz o piloto pra mim que eu acredito em você. Me apresenta o piloto, porque pode não aparecer. Porque nenhum analista sério do estrangeiro está acreditando nisso, gente. Nenhum. Isso não foi resgate de piloto, está com cara de outra coisa. Os militares americanos não estão falando sobre esse caso. Os militares americanos simplesmente se calaram. A única pessoa que está falando disso é o Trump e a Globo. Se eles deixarem, pois é, tá mal contado pra caralho a história. Please, let me live. Relax, Donald. We need you alive. Yes, you are destroying America better than anyone. Wait, why did you come? Just to tell you you're doing a great job. Thank you. O que eles estão achando é que esses aviões foram lá para levar combustível. Eles estão achando que os aviões foram lá para levar combustível. Vamos olhar o Big Rexec.
Pô, nem tem, cara. Nem tem. Eles não estão tweetando porra nenhuma. As mídias pararam de atualizar esse assunto. Elas só falam do resgate. Foi, que deu certo, isso, que aquilo. Tá bom. E aí? E aí? O que mais você sabe? Porque quando tá todo mundo falando a mesma coisa, só chega a seguinte conclusão, só tem uma conta. Depois eu vou dar umas 2 dicas pra vocês de analistas internacionais que estão falando disso. Mas todos eles estão com a mesma ideia, que foi uma operação maior e que deu errado. É possível apresentar um piloto qualquer? Não. Não, porque vai ter gente demitindo. É mais provável eles falarem que o cara morreu, 2 aviões enormes, 4 helicópteros, 6 dias pra salvar o piloto, que já tá na cara que não foi pra salvar o piloto, isso já tá na cara, né? Agora, o que foi que aconteceu, a gente não sabe, pessoal. Muito difícil chamar, né? Só que é CNN, pessoal. Nem a CNN tá engolindo isso. Ó, não tenho certeza que o piloto tenha sido resgatado. Ao fim de tantas horas, não temos uma única imagem. Isso é CNN. A CNN não tá acreditando. Gente da CNN não tá acreditando nisso, pessoal. Tem gente da CNN que não tá acreditando nisso aí. Entendeu? Então você tira a conclusão de você. O comentarista da CNN não tá acreditando, mas o Zé da Goiaba acha que foi um sucesso. Então, eu vou dar um crédito. Vamos aguardar. Iran's Revolutionary Guard reportedly said it had downed US jets, drones, and cruise missiles across multiple regions. Tehran also alleged it shot down 2 MQ-9 drones and destroyed a Hermes drone in key provinces. The US A-10 Warthog was also reportedly hit, with the pilot ejecting safely before the aircraft went down in Kuwait, NBC said. Iran also said another US jet was hit and later crashed into the Estreito de Ormuz. At the same time, reports say the US Army had briefed Trump on a separate, highly risky plan to send ground troops into Iran specifically to seize portions of Tehran's enriched uranium stockpile weighing approximately 1,000 kilograms. According to that reporting, the concept involved flying in excavation machinery, digging out stored material, and even constructing a makeshift runway for heavy cargo aircraft to haul the uranium back out. The Washington Post described the proposal as a complex plan with major operational risks, noting that Trump was briefed in detail on how dangerous such a deep incursion into Iran would be for US forces. Those details began to echo uncomfortably with what we later saw during the F-15E pilot rescue operation, leading some observers to question whether elements of the uranium plan were quietly tested in the field. Multiple outlets described how roughly 100 US troops flew into Iran aboard C-130s and briefly captured an abandoned airstrip near Isfahan, exactly the kind of foothold such a ground uranium mission would require. Officially, Washington insists the operation was solely about rescuing the downed weapons systems officer, dismissing any suggestion of a nuclear angle as speculation and defending the scale as necessary for safety. Yet in the days before the rescue, Trump shed light on possible ground operations inside Iran, a timing that now makes the Isfahan mission look less like a one-off emergency and more like a live rehearsal for something bigger. Are you considering still putting boots on the ground? Would you do that without going to Congress? I just have lots of alternatives. We have tremendous numbers of ships over there. We don't need them though because the power. Look, I would say we're just like we're ahead of schedule on the ballroom. In a much bigger way, we're ahead of schedule we're weeks ahead of schedule. If you would have said that in 3 days we were going to knock out 158 ships, their entire navy, which we did, we knocked out their entire air force. We knocked out most of their missiles. That's why you see missile attacks when they're down to sputtering. And we have a group, it's really a new regime. It's a group of people that we've never dealt with before, that are acting very reasonable. It is truly regime change. Row, row, row your boat gently down, merrily, 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 merrily. Row, row your boat gently down the street. Row, row your boat gently down. Come on, stop! I know how it feel to wake up, fucked up, pockets broken, Why nobody helps me to open Hormuz?